ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ 25 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಹೇಗಿತ್ತು 25 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಟಾಪ್ 10 ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ, CXO ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, CO ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. So, liberal arts is not a subject or a discipline as much as it is an outlook and a way of life. So, you might think of engineering as a technique. So, you go to the lab, you do experiments, you learn a particular way of doing things. The law is a technique. You read documents and you interpret them. But liberal arts isn't like that. It asks the bigger questions. What is the good life? What is good government? What kind of society should we have? These are the sort of broad sort of outlooks from which liberal arts sort of approaches questions. And that isn't to say that the techniques that you learn in law or engineering or mathematics are not important. Oftentimes, to solve the big social questions, you need to think about large infrastructure projects and engineering projects. You need to think very carefully about the law and various different other things. But what liberal arts does is it brings all of these different disciplines in together and doesn't separate individuals based on particular skills that they may have. But rather, what it does is it subordinates these various skills to the larger question of how do we solve the greatest problems that face us today. And from that point of view, Alliance University is starting liberal arts to basically break down these boundaries between disciplines and become a more multidisciplinary institution. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉದಾರ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಉದಾರ ಕಲೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಸ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದುವುದು ಅಲ್ಲದೆ, ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಓದುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. There is a difference, I suppose, between interdisciplinarity and transdisciplinarity. Interdisciplinarity looks at just gathering together various different skills. So, as I said before, you might say that one individual should have a major in mathematics and a minor in literary criticism, and then that person has 2 skills instead of 1. But rather, transdisciplinarity subordinates these differences between the disciplines and says, let's look at a difficult question. How do we solve the problem of democracy? Now, this question will determine what disciplines come under it.
So basically all the disciplines have to work together in order to solve a particular problem. That's transdisciplinarity. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 21ನೇ ಶತಮಾನ ತುಂಬ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಪಡೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ UG ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿಬರಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. Well, the thing is that the way Alliance University is looking at the liberal arts program is as a complete immersive experience. So it isn't going to be the old model of the university system where you just come and learn a particular set of skills and you go back. You actually come to the university, you stay on campus, right? You're introduced to the best faculty around the world, so Ivy League institutions, Oxford, Cambridge, Harvard. So we have professors coming in and teaching various different courses. The most cutting edge sort of ideas in various different disciplines will be taught to us by these faculty members, and students get a chance to not only be on campus and experience this together with their fellows, but also to go on these very interesting cultural experience tours. So we call it the cultural heritage tour actually, where all the students get to go together with the international faculty to, let's say, a heritage site, a sort of artistic or sort of cultural experience that they get to have with these international faculty members. And not only that, but they get to stay with them, ask them questions, learn from them on a very personal level. And the thing is that the university has become now and will be becoming more and more of a cultural setting. So there will be a literary festival, a film festival. There's already a film club at the university. So basically, the reason it's different at Alliance University is that it isn't just a sort of transaction of education for money. It's more of a sort of a fully immersive kind of educational experience at the university. ಓಕೆ, ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮೈನರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು BSc ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ವರ್ಷ ಓದಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ UG ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪದವಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಏನಿದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಓದಿ ಆನರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಓಕೆ, ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? Alliance University has a vast network of partnerships in various different aspects of education, let's say. So the first thing is the international universities. So it has a vast network of connections with international universities, and this will be useful for the students because they'll be asked to study abroad during their course. So whether they're doing the undergraduate program or whether they're doing the Global Leaders Alliance program, there will be an opportunity to go abroad and spend a whole semester there, get immersed
in their way of doing things. There's also, as I mentioned, partnerships with faculty members across the world at the leading institutions around the world. The university also has a network of partnerships with industry. So Fortune 500 companies, media outlets, NGOs, think tanks, all kinds of sort of parts of civil society wherein students can go and do their internships, students can forge connections for their later careers, and sort of any kind of thing that will help them give a leg up in the future. It's sort of something that Alliance makes sure that it has the infrastructure for. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು? Yeah, it could be in terms of critical thinking, logical thinking, textual analysis, scientific methods, statistical analysis. It could be even extracurricular activities like drama, debate, rhetoric, whatever. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಾವೇನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ ಓವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಒಂದು 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ 1 ಇಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. So I want to sort of step back a little bit and sort of talk a little bit more about the skills that the students are learning in this degree program. So let's say a student, for example, does a major in politics and a minor in statistics. Now, despite the fact that they've done taken two very different subjects, they will still be taking subjects in a vast other repertoire of disciplines. So what that means is that they are now equipped to be dealing with problems that come from various different aspects of life, as I said, from maybe public infrastructure to something like local democracies, and a whole host of other things. So at the moment in India, there's a vast proliferation of civil society organizations, think tanks, NGOs, public policy institutions, government internships, and you name it, you have it, right? So, but there isn't a clear pathway to get there, right? So you do your engineering degree, and then you do a bunch of other internships, and then you serve coffee for a while, and then after 2 or 3 years, finally you make it into media, or you make it into public policy, a think tank, NGO, whatever it is. So what a liberal arts degree does is it gives you a direct track into this vast area of subjects that are currently there, area of career prospects that are currently there, but that it's very difficult to get into because of just the lack of straightforward information about how to get in there, and also because you're better equipped. But what is more important is that higher education in India is a hugely proliferating and also lucrative and growing area. And what a liberal arts degree also does, especially if you do an undergraduate degree and then do the Global Leaders Alliance Fellowship, is that you can study abroad for your PhD, you can do your masters abroad, and you can also become a professor in various different aspects of education. So the possibilities are basically limitless, because the thing with the liberal arts degree is that it equips you with a vast variety of different skills, which allows you to then translate it into the world of business and work.